Good afternoon to everybody. Myself Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. So we are discussing the paper Basic Psychological Process of first year, second sem psychology students. First year degree, second sem psychology students of Tumkur University, Tumkur. So already we have discussed about the basic psychological process first unit, which is motivation. In the motivation already discussed meaning and definition of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motivation, physiological motives like hunger, thirst, social motives like achievement, power, affiliation, etc., etc., and theories of motives, drive reduction theory, instinct theory, humanistic approach by Maslow. These all are we have discussed. Completed the first unit, which is motivation. So we we are under discussing the second unit, which is emotion. In the emotion already we have two concept or three concept completed: meaning and nature of emotion, physiological changes in emotion, psychological changes during the emotions. So now in this session we are discussing the types of emotions. So emotion typically involves reaction throughout the organism. The complexity of emotion is indicated in the many changes and internal relationships which occur in emotional arousal. There is evidence for the inherence of emotion, particularly in the cases of selective breeding in lower animals and the incidence of manic depressive reactions in pairs of identical human twins. However, as shown in cross-cultural studies, environmental factors play an undeniable role in emotional expression. At birth, the only distinguishable emotion is general excitement, but with maturation and learning, several emotions appear. Emotional reactions may be analyzed from the viewpoints of psychological process, subjective states, and behavioral consequences, but cognition also play a role. Physiological structures known to be spatial importance in emotion are like the reticular formation, which is considered to be the alerting mechanism of the brain, like areas of the limbic system, particularly the hypothalamus, described as the integrating center in emotional responsiveness. Like the cerebral cortex, which by its activities can initiate, prolong, and direct the expression of emotional experiences. Also, the autonomic nervous system, wherein the sympathetic division produces the psychological changes associated with emotional activation. So, my dear students, in this session concept is
types of emotions. So outcomes and objectives and outcomes of this session to understand the what are the types of emotions. So emotions means it is defined, it can define as a psychological state that comprise thoughts and feelings, physiological changes, expressive behaviors, and insulation to act. The precise combination of these elements varies from emotion to emotion, and emotions may or may not be accompanied overt behavior. Children, here some common theories of emotion in psychology. The James Long theory of emotion was proposed by psychologists William James and Carl Long. According to their theory, as we experience different events, our nervous system develops physical reactions to these events. So, types, what are the types of emotions? Mainly two types, negative and positive emotions, what we call pleasant condition, unpleasant conditions. Before so many types of emotion, these of types positive use and negative use have been identified. Among the first we can name joy, optimism, satisfaction, pleasure, among the others. These are among the five. First we can namely joy, optimism, satisfaction and pleasure among others. These help us to wellness and lead a healthier life among. And next one is among the negative emotions we have anger, hatred, fear, sadness, among others. William James, for example, considered primary human emotions types as love, fear, grief, and rain. On the other hand, Robert Plothick considers types of human emotions as fear, anger, disgust, sadness, surprise, acceptance, and joy in this category. So, my dear student, emotions. First one is emotions. What is already we discussed about it. The emotions are first types pleasant emotions, joy, happiness, love. These all are the types of emotions. So, the emotions are typically many of the physiological commitments of emotion such as rapid heartbeat, muscle chain tension, these all are the types. Chronic emotional. To the individual himself, the most obvious aspect of these emotions. The judgment of subjective states on others is most accurate when the observer is aware of the stimulating circumstances. When asked to identify the emotional reactions of infants and adults on the basis of facial expression, these all are different types of emotions. So, my dear children, emotions are
the different types. Positive emotions, like our emotions have purposes. They help us adapt to the over changing environment and important for our survival and well being. Negative emotions like fear, anger, dissipate, prepare us mentally and physically for taking immediate action towards the stimulus that is the threatening. For example, if there was no fear, we would have caught a poisonous snake in our hand. Though negative emotions protect us in such situation, excessive, inappropriate use of these emotions can become life threatening to us, as it can harm our immune system and have serious consequences for our health. Positive emotions such as hope, joy, optimism, contentment, gratitude, enrage us and enhance our sense of emotional well being. When we experience positive effect, we display a greater performance for a large variety of actions and ideas. We can think of more possibilities and options to solve whatever problems we face, and thus we become proactive. Psychologists have found that people who were shown films depicting joy and contentment came up with more ideas regarding things they would like to do compared to those who were shown films evoking anger and fear. Positive emotions give us a greater ability to cope with adverse circumstances and quickly return to a normal state. So, my dear children, they help us to set up long term plan and goals and form new relationships. Various ways of enhancing positive emotions are given, like first, development of personality traits, having quality connections, being engaged in work and gaining mastery, a faith having in the social support system leads to hope and purposeful life, giving positive interpretation to daily life happenings. These all are the positive emotions. So, in Kannada, what we call emotions, ಸಂವೇಗಗಳು. ಸಂವೇಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸಂವೇಗ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು. ಸೊ ಅವನ್ನು ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿತಕರ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದುಕುವ ಜೀವಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಲ್ಲಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಅನುಕಂಪ, ಸಹ ಅನುಭೂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಾವು ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹಿತಕರವಾದ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಯ, ಕೋಪ, ದುಃಖ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ,
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವು. ಇವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೇ ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವೇಗಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಂವೇಗಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂವೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು. ಅವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂವೇಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು, ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು. ಈಗ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತದನುಭೂತಿ, ಸುಖ, ಕರುಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭರವಸೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆರಾಮಕರ, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ರೋಮಾಂಚನತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಈ ಮುಂತಾದವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋಪ, ಭಯ, ಚಿಂತೆ, ದುಃಖ, ಆತಂಕ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಅಸೂಯೆ, ಉದಾಸೀನತೆ, ಬೇಸರ, ಪ್ರಯಾಸ, ನಿರಾಸೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ವ್ಯಗ್ರತೆ, ಆಶಾಭಂಗ, ಒತ್ತಡ, ಕೊರಗು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಗಾಬರಿ, ಆಘಾತ, ಈ ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ. ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇವನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂವೇಗಗಳೆಂದರೇನು, ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In this way, we are discussed the what is the emotion, as well as what are the types of emotions: pleasant, unpleasant, positive, negative emotions. On the basis of my experience, best of my knowledge, I presented, dividing with you, presented with you ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರ, ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂವೇಗ ಎಂದರೇನು, ಸಂವೇಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಕೂತು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಸಂವೇಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು
ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.